जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्यां क्वाचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण यकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नोपरः। श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे बालपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामतग्राहो व्याप्तं सिद्धान्तसागरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय नितायकृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनसारिणम्। Hare Krishna. We are studying from Shrimad Bhagavatam 10th Canto, Part 1, Chapter 1 also, and Text 11. Читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песнь, первая часть, пришествие Господа Кришны, текст 11. Deham manusham ashritya kati varshani vrishnibhihi yadupuriyam sahavatsit patnyah katyabhavan prabho. Deham manusham ashritya
Kati varshani vrishnibihi yadupuryam sahavatsid patnya katya bhavan prabhu deham manusham ashritya kati varshani vrishnibihi yadupuryam sahavatsid patnya katya bhavan prabhu. Okay. Перевод. У Кришны, Верховной Личности Бога, нет материального тела, однако Он является в образе человека. Сколько лет Он провел вместе с потомками Вришни, сколько у него было жен и сколько лет Он жил в Двараке. Комментарий Шрила Прабхупады. Во многих местах говорится, что Верховная Личность Бога – Саччитананда Виграха. У Господа духовное тело, исполненное блаженства. По форме Его тела – наракрити, оно в точности напоминает человеческое. Та же мысль выражена здесь словами «манушам ашритья», которые указывают на то, что Он обретает тело, в точности напоминающее тело человека. Есть множество утверждений, отрицающих то, что Кришна – ниракара, лишенный формы. У Бога есть образ, и этот образ точно такой же, как образ человека. Эта истина не подлежит сомнению. Sarvashastrabdhipiyusha sarvavedeka satphala sarvasiddhyantaratnadhya sarvalokekatrikprada sarvabhagavata prana Shrimad Bhagavatam prabhu kalidhantodita aditya Shri Krishna parivartita Paramananda pathaya prema varshakshirayate sarvada sarvasevyaya Shri Krishnaya namastume madeko bandhu matsangin madguru manmahadana mannistaraka madbhagya madananda namastute Asadho sadhuto dai natini chochatakaro hanavuncha kadachin mam premnarit kanthayasfuro Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna. So, happy Akshaya Tritiya to all of you. Поздравляю всех с Акшай Тритией. Today is one of the most auspicious day, we can say. Сегодня, можно сказать, самый благоприятный день. And we are studying Shrimad Bhagavatam, so which is also Akshay. И мы читаем Шримад Бхагаватам, что тоже значит Акшая. Akshay means deteriorate or which perishes. Akshay means which get destroyed. Акшая значит разрушать. Akshay means one who has no destruction. А Акшая означает неразрушимый. Eternal. Вечный. So in this eternal day, we should do eternal activities only. То есть то, что мы совершаем, это вечная деятельность. We should try to minimize as much as the material activities, temporary activities. We should try to minimize as much as possible and do more eternal activities. И таким образом мы должны уменьшить какую-то материальную деятельность и заниматься деятельностью вечной. Like they say, like we count according to astrology every day. There is some particular auspicious muhurta in this day, in this particular tithi, particular time from 11 o'clock to 12 o'clock or 8 o'clock to 9 o'clock. This is a very auspicious time. If you do something good, something you do, it will be successful, like they say. И вот в астрологических трактатах там говорится о том, о вычислении времени. Например, что есть каждый день какое-то благоприятное время, например, с 11 до 12 или с 8 до 9, и вот в это время благоприятно заниматься какими-то благоприятными делами. There are different stars and horoscope and constellations and how they influence on your horoscope, and that decides which time is auspicious and which is not auspicious for you. И в гороскопе там можно увидеть, как планеты, они влияют именно на вас, и какое время для вас в связи с этим будет благоприятным, а какое неблагоприятным. But it is said that on this Akshaya Tritiya, everything, the whole 24 hours are auspicious. Но говорится, что в этот день Акшая Трития все 24 часа являются благоприятными. You need not count that which time is auspicious, which is not. All 24 hours in this day is called that auspicious time. То есть нам не нужно вычислять, какие часы в этот день благоприятны, потому что все 24 часа в этот день очень благоприятны.
We'll tell something more about Akshaya Tritiya later on. First, let us discuss something about this verse. И попозже я вам еще расскажу немножко об Акшая Трити. Давайте сейчас стих обсудим. So we are in 10th canto of Shrimad Bhagavatam, which is called the Samambonam of Shrimad Bhagavatam. И мы перешли к 10-й песне Шримад Бхагаватам, которая называется Сумамбоном Шримад Бхагаватам. Which is the summit, or which is the ultimate, the most sweetest parts of Shrimad Bhagavatam we are studying in now. И сейчас мы перешли к самой сладкой части Шримад Бхагаватам. The smiling face of the Lord. Улыбающееся лицо Господа. And Srila Prabhupada throughout Shrimad Bhagavatam, different places from 1 to 9th canto, different places he said that how we should go. Canto 1 to 2, 3, 4, like this. Serially we should go gradually and go to 10th canto, and then only we can understand nicely. И Шрила Прабхупада во многих комментариях во всем Шримад Бхагаватам говорит, каким образом мы должны изучать Шримад Бхагаватам последовательно с первой песни, и в итоге постепенно мы дойдем до 10-й песни. So it is great that every day in here in Shrimad Bhagavatam class we have been discussing one or a couple of verses, and gradually we have come up to here. It's a great success. И это большая удача, большой успех, то, что мы постепенно, каждый день обсуждая вот эти все темы Шримад Бхагаватам, наконец дошли до 10-й песни. First of all, about anything, any person, first of all, we need to know about him, his glories, his opulences, his power, and then only we can understand his sweetness. И прежде чем понять сладость личности, мы должны узнать о его могуществе, о его богатствах и вообще узнать эту личность. You just meet with some person today, your business client or your office colleague, someone, and we don't ask him on the first day that what is your wife's name, or why do you go with your wife for whatever, for vacation, different things. We don't ask him like that, or family members, different things. First of all, we try to know about him. И, например, если мы встречаем кого-то первый раз, какого-то нашего сотрудника нового или коллегу, то мы не начинаем его расспрашивать, как зовут твою жену, куда вы с ней ходите, чем вы с ней занимаетесь, или о его родственниках. Сначала мы пытаемся узнать о нем самом. First of all, we try to know about his glories, his opulences, his vibhutis, we can say that, what is his qualification, his degrees, his different qualities, what all things he can do. First of all, we know about him. Сначала мы хотим узнать о его так называемых вибхути, какая у него квалификация, какая у него степень, может быть, ученая есть, вообще, что он из себя представляет, этот человек. So that's first of all, when we know about his greatness, we become attracted to him. Okay, this is a great person. So then we get interested in his personal life also. Okay, what is your wife's name? What is your children's name? What is your mother's name? Where do you stay? How is your family life? Different things. Then he only invites us, come with me, come to my house, see, these are my family members. И только тогда, когда мы узнаем о величии этого человека, мы уже сможем больше интересоваться и поймем, что он такой хороший человек, мы больше станем интересоваться его семьей, где он живет, и даже он может иногда пригласить нас к себе домой. And then, like that. So, similarly, first of all, we need to know the greatness of Krishna by studying Shrimad Bhagavatam 1 to 9th canto, and then only we can study 10th canto nicely. И поэтому таким же образом мы с 1 по 9 песни изучали все о величии Кришны, и теперь мы дошли до 10 песни, и мы можем узнать о его сладости. Our Acharya said that basically 10th canto deals with how the Lord reciprocates with his internal potency. И Ачарья объясняет, что 10-я песня описывает, каким образом Господь взаимодействует со своей внутренней энергией. And from canto 1 to 9 deals with how the Lord deals with his external potency. А с 1 по 9 песня описывается, каким образом Господь взаимодействует со своей внешней энергией. So first of all, we need to know that how do the Lord deal with his external potency first. This is Maya Shakti, with this universe and different things. И для начала нам необходимо узнать, каким образом Господь взаимодействует со своей внешней энергией с Майя Шакти. And then we get the access to know about his internal pastimes. И только после этого мы получим доступ в его вечные игры. Of course, there also in other cantos also, 1 to 9 also there are lots of internal pastimes are there, different things are there.
But still, as Acharya is described like this. Ну, конечно, в тех других песнях также есть какие-то вечные игры Господа, но ачарьи объясняют именно таким образом. So this one thing, at least we can clearly know when we study from Canto 1 to 9, that the Lord is a person. He has a personality, he has a form. И что мы точно, четко уже поняли с 1 по 9 песню изучая, это то, что Господь, Он личность. Again and again in different places of Shrimad Bhagavatam, the different devotees clarified this point. The Lord is a person, he has a form, he is not impersonal. И во многих историях Шримад Бхагаватам мы читали, что все преданные говорят, что Господь, Он не имперсонален, не безличен, у Него есть форма. Like in 4th canto of Shrimad Bhagavatam we saw when Dhruva Maharaj went to the jungle, forest, at that time Narad Muni came to him. И, например, в 4 песне Шримад Бхагаватам мы видим, как Друва Махарадж отправляется в лес, и Нарада Муни предстает перед ним. At that time there was a conversation between Narad Muni and Dhruva Maharaj, a detailed conversation. So Narad Muni was describing about the Supreme Lord to Dhruva Maharaj. И между ними происходит беседа, и Нарада Муни описывает Друве Махараджу Господа. So there he was saying that Prasadabhi mukham shashvat prasanna vadanekshanam sunasam subhrivam charu kapalam surasundaram. The Supreme Lord, his face is always, he's happy faced. Вот этот стих описывает, что у Господа вечно улыбающееся лицо. Always I can say smiling face. Улыбающееся лицо, счастливое лицо. And by seeing at the lotus face of Supreme Lord, one can understand that the Lord is waiting to bestow benediction upon his devotees. И видя это счастливое, улыбающееся лицо, лотосное лицо Господа, преданные понимают, что Он готов дать им все свои благословения. Prasadhavi mukham shashvat prasanna vadanekshanam sunasam. His nose are well developed. У него очень красивый нос. His nose is well developed, and then subhrivam charu, his eyebrows, they are very beautiful. И у него очень красивые брови. Kapalam surasundara, and his forehead is so beautiful that it defeats the demigods. А его лоб настолько прекрасен, что он просто побеждает всех полубогов. Then in the next verse he describes the Tarunam Ramaniyangam Arunashtrakshanadharam. The Lord is very youthful. И в следующем стихе описывает, что Господь, Он юный. And very Ramaniya. Ramaniya means, very Ramaniya, very beautiful and very attractive. И то, что Он очень прекрасен и привлекателен. Tarunam Ramaniyangam Arunashtra, and his lips are very reddish. И его губы, они красного цвета. His ikshana, his glances, and his face is also like this. И также его лицо очень прекрасно. He's so attractive for devotees of И Lord. он очень привлекателен своим преданным. So like that in different places of Shrimad Bhagavatam that glorify the personal form of Lord. И вот таким образом Шримад Бхагаватам описывает личностную форму Господа. Now again in this verse of Shrimad Bhagavatam 10.1.11, Srila Prabhupada is also clarifying this point, and Parikshit Maharaj is asking this question to Shukdev Goswami that, okay, tell me about his form and his pastimes. И вот сейчас в 10-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада также говорит о личностной форме Господа. И здесь Махарадж Парикшит в стихе задает вопрос Шукадеве Госвами: расскажи мне о Кришне и расскажи мне о его играх. The Supreme Lord has form or he doesn't have form. So this is a controversial question which is coming from time immemorial. И вот этот вопрос, он с незапамятных времен задается, есть ли у Господа форма или нет. So here Srila Prabhupada also said that he has Satchidananda form. His body is eternal, blissful and full of knowledge. И вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что у него форма Саччитананда Виграха, то есть у Господа духовное тело, исполненное блаженства и знания. He is not Nirakar, he is Narakar. So Nirakar means he is formless, and Narakar means he is the form like human being, human-like form. Он не Ниракар, он Наракар, то есть он не бесформенен, он обладает формой, похожей на человеческую. Deham manusham ashritta, like a man, like a human being. Так же, как и человеческая форма. So Supreme Lord is always, he has divine form, transcendental form. То есть у Господа всегда его божественная, духовная, трансцендентная форма. But the foolish people, they say that Supreme Lord is impersonal. Но глупые люди, они считают, что Господь имперсонален.
Like yesterday we were studying Shrimad Bhagavatam in our Bhakti Shastri class, so chapter 12. So after hearing till chapter 11, Arjuna is asking to Krishna that, okay, you have described about the devotees who worship you, and also have discussed about the impersonalist who worship or who meditate on the impersonal Brahman. So who is better? И вот вчера мы на классе по Бхакти-шастрам изучали Шримад Бхагават-гиту, 12 главу, и до этого Арджуна, он спрашивает Господа, вот ты описал поклоняющихся тебе в различных формах, и кто же лучше, кто поклоняется имперсональному Браману? So in chapter 12 in the beginning the Lord compares between impersonalists and personalists. So he said about devotees there. И в 12 главе описывается сравнение между поклоняющимися имперсональному Браману и преданными. In text 2 he says that the devotees are better. They are the best of yogis. И в 12 главе описывается, что преданные это лучшие йоги. Devotees in the sense those who worship in my personal form, with my personal form, they are the best of yogis. И Кришна говорит, что преданные это те, кто поклоняется мне в моей личностной форме, и они лучшие среди всех йогов. And what about the impersonalists, those who worship the Lord as impersonal without form? What happens with them? А что происходит с имперсоналистами, которые поклоняются безличной форме Господа? So in next text 3 and 4 Krishna describes this. They also attend me. They also come to me by worshipping me as Avyakta, formless, Nirvishesh, Kutastha. Like this they worship me. They come to me also. И Господь в 3-4 стихе описывает, что они также приходят ко мне, даже поклоняясь мне в этой форме непроявленной авьякта. But they are not as great as the devotees. Но они не так велики, как вот мои преданные. Then he says the Avyakta, Kleshadhikataras Tesham, Avyakta Sakta Chetasam, Avyakta Hi Gatir Dukkham, Dehavadviravapyate. That those who worship me as formless, impersonal, their way of worship is very troublesome. Те, кто поклоняется мне в безличностной форме, those who worship me without any form, impersonalists, their worship or their system is very troublesome. Их система, она не идеальна. Их поклонение мне не идеально. Their method is very problematic, very difficult to follow, very troublesome, and their result is also not guaranteed. Их сам процесс, он достаточно сложен и труден, и результат им не гарантирован. Whether they will achieve the perfection of their process or not, it's not sure. То есть они не уверены, достигнут ли они успеха в этом процессе или нет. But for devotees, their process, their method is very easy. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitramidam Uttamam, Prataksham Abhagamam, Saksha, Susukham. Very happily the devotees' devotional service is done. Но для преданных процесс очень легкий, и они достигают цели. Very easy process, devotional service. Очень легкий процесс преданного служения. And result is also guaranteed. If you follow the process, you get the result. И также результат, он гарантирован. Если вы следуете процессу, то вы получаете результат. Like that the Lord compares between devotees, personalists and impersonalists. И таким образом Господь, Он сравнивает поклонение имперсоналистов и преданных. You just imagine, you tell someone that, or you tell the Lord, if we say the Lord has no form, what does it mean? И если мы, например, кому-нибудь скажем, что значит, что у Господа нет формы? My dear Lord, you don't have any form. Например, Господу скажем, дорогой Господь, у тебя нет формы. You are formless. Ты бесформенен. That means what? My dear Lord, you don't have any eyes. Что значит? Значит, Господь, дорогой, у тебя нет глаз. That means you are blind. Значит, ты слепой. My dear Lord, you don't have any ears. Дорогой Господь, у тебя нет ушей. That means you are deaf. Значит, ты глухой. My dear Lord, you don't have any mouth to speak. Мой дорогой Господь, у тебя нет рта, чтобы говорить. That means you are dumb. Значит, ты немой. And you don't have any legs and hands. И у тебя также нет рук и ног. That means you are handicapped. Значит, ты как инвалид. So when you say the Lord is formless, that means we are criticizing the Lord, blaspheming the Lord. И когда мы говорим, что Господь не имеет формы, это значит, что мы критикуем Господа. The Lord is dumb, He is deaf, He is blind, He is handicapped. All these things we are saying to the Lord. То есть мы говорим, что Он немой, слепой, глухой, инвалид. So this is the problem. They are criticizing the Lord in a sense. То есть в этом смысле это критика Господа, это проблема. That's why the devotees are so angry at the impersonalists. Поэтому преданные, они так гневаются на имперсоналистов.
You are criticizing, you are blaspheming our Supreme Lord. Вы критикуете нашего Господа. So, actually speaking, they are not wrong, they are right. Who? The impersonalists, they are right, С одной точки зрения, имперсоналисты, они в чем-то правы, but they are partially right но только to частично, some extent. до какой-то степени. If you discuss about Brahma, Paramatma, Bhagavan, Brahman is also there, impersonal feature of the Lord is also there. То есть, если мы говорим об аспектах Браман, Параматма и Бхагаван, аспект Брамана, он такой. Those who see the impersonal feature of Lord light, they are stuck to this point, that's all. Но те, кто видит только эту форму Брамана, они застревают в этой форме. And the Ashtanga yogis who meditate on the Paramatma feature of Lord, they go further, a little bit further than the impersonalists. Те, кто поклоняется Параматме в сердце, они немножко дальше ушли тех, кто поклоняется безличному Браману. But that is also partial to some extent, not full. Но это также не полное понимание, они до какой-то степени только понимание обрели. But the devotees, they have the complete understanding. The Supreme Lord is like this. Но у преданных, у них полное понимание, что Господь, Он вот такой. Just like if you ask a child, what is your father's name? Suppose a child is 1 or 2 years old child, just started learning to speak. Например, вы у маленького ребенка, который только начинает говорить, 2-3-летнего, спрашиваете, как зовут твоего отца? So the child, he can call his father as like whatever, daddy, papa, whatever he calls. So you ask him, what is your father's name? He will say, my father's name is dad or papa or father, whatever he will say. He will not be able to say, my father's name is this and this. Father, that's all. И вот ребенок, он его спросит, как имя твоего отца, он скажет папа. Ну, он потому что еще не может выговаривать имя отца, поэтому для него он папа. When he grows up, suppose 4 or 5 years old, then you ask him, what is your father's name? Then he will say, oh, my father's name is this and that, such and such, my father's name. Но если он подрос, ему 4-5 лет, и вы спрашиваете, как зовут твоего отца, он уже может сказать имя моего отца так-то и так-то. And then when he grows up more, further 10 years old, 15 years old, then you ask him, what is your father's name? Then he will say, my father's name is this such and such, he is a doctor, or he is an engineer, or he is a whatever teacher, and he did this degree, and he does this, or like different things he will be able to say about his father, complete understanding. Например, когда он подрастет еще больше, ему будет там 10-12 лет, и вы спросите, как имя вашего отца, он уже скажет не только имя, он может рассказать, что мой отец занимается тем-то, у него такая-то степень, он там доктор или еще кто-то. У него больше информации. So the impersonalists are like that, like 2 years or 1 year kid. И вот имперсоналисты, они как вот эти 2-3-летние дети. Small kid, okay, who is Supreme Lord? Oh, Supreme Lord is there. There is one creator sitting there, but he is impersonal. Вот они говорят так, что когда их спрашивают, кто такой Верховный Господь, они говорят, да, какой-то Творец вот там вот сидит, но он имперсональный. He is a creator, he is a Jagadishwar, he is a Srashta. Like this kind of name they will, Ishvara, this kind of Atma, this kind of name they will use. И они будут использовать вот эти имена Атма, Джагадишвара, Ишвара. And then the Paramatmavadis, they are a little bit grown up, 5 years old, 6 years old. You ask them, okay, the Lord has a form, as a Paramatma, 4-round form sitting in our heart. They will say this much. А Параматмавади, те, кто поклоняется Параматме, они уже как 4-5-летние дети, то есть они скажут, да, у Господа есть форма, вот четырехрукая, сидит в нашем сердце. But then you ask a devotee, who is the Lord, then they will say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, he has different names, Yashodanandan, Nandanandan, Devakinandan, and Mukunda, Madhava, Murari, lots of names, forms, past tense, quality, everything the devotee will know. И если вы спросите преданных, кто такой Господь, они скажут Кришна, Верховная Личность Бога, у него очень много имен, Йошоданандан, Нанданандан и другие имена. So like that, this is the complete understanding, complete package we can get as a personalist, devotee of Lord. То есть преданные, у них есть этот полный пакет понимания, кто такой Господь. So just like today's Akshaya Tritiya, we can see that lots of things happens in Akshaya Tritiya. So one of the things is Chandan Yatra. И вот сегодня Акшая Трития, и на самом деле много хороших вещей происходит в Акшая Тритию. Сегодня, например, начало Чандан Ятры. Somebody just sent me in a message that what all things happened in Akshaya Tritiya. Мне сегодня вот прислали по WhatsApp, что будет происходить в Акшая Тритию. First of all,
Parshuram, Lord Parshuram appeared on this earth, on this Akshaya Tritiya, appeared on this day. Сегодня в Акшая Тритию явился Господь Парашурам на этой земле. Then today is the day of appearance of Mother Ganges. She came in this earth on this day. Также мать Ганга явилась в этот самый день на землю. Then on this day, Ganesha started writing Mahabharata. Means Vyasadeva was dictating, Ganesha was writing. So this was the starting of this day, that starting of Mahabharata. И сегодня Ганеш в этот день начал записывать Махабхарату. Вьясадева ему диктовал, и он записывал. Then goddess Annapurna, she is the goddess Devi, and she appeared on this day. Также богиня Анапурна, она явилась в этот день. Then today is the day when Treta Yuga started. Satya Yuga finished, ended, and Treta Yuga started on this day. И также в этот день Сатья-юга закончилась, и началась Трета-юга. And today is the day that Lord Shiva became pleased with the austerity of Kuvera. И сегодня тот самый день, когда Господь Шива был удовлетворен аскезами Куверы. And then Shiva, he blessed with lots of wealth to Kuvera. И он благословил, что у Куверы будет очень много богатств. We can see that among the demigods, Kuvera is the most wealthy. Мы можем сказать, что среди всех полубогов Кувера он самый богатый. In fact, he is the treasurer of heaven. Он казначей всех полубогов. If anybody is still in this world, he is a healthy, wealthy man, rich man. People compare them like Kuber. He is like Kuber. И если, например, человек очень богат, то его все говорят, он богатый, как Кувера. Like they call Dhan Kuber. In richness, in wealth and money, he is like Kuber. То есть как в богатстве, он как Кувера. And then today is the day when Sudama, Krishna's friend, he went to Dwaraka and met with Krishna and gave this chipped rice to Krishna. И сегодня тот самый день, когда Судама, друг Кришны, отправился в Двараку и увидел Кришну и дал ему этот рис. So today is the day of friendship between Krishna and Sudama. И сегодня как бы день дружбы между Кришной и Судамой. And then today is the day when Draupadi Vastrahara, disrobing of Draupadi happened and Krishna protected her. И также сегодня день, когда пытались унизить Драупади, и Кришна защитил ее. And today is the day when in Jagannath Puri they start building the chariot for Lord Jagannath, Ratha. И сегодня день, когда в Джаганнатхапуре начинают строить колесницы для фестиваля Радхаятры для Господа Джаганнатхи. So today they will start building the chariot and till Ratha Yatra it will go on. То есть с сегодняшнего дня и до Радхаятры они будут строить колесницы. And on this day, like in Kedarnath, Badrinath, we can see in Himalayas. So for 6 months the doors are closed, but today is the day they open the door. И вот также в Бадринат, Кедранат, когда 6 месяцев закрыты границы, сегодня тот самый день, когда двери открываются и паломники могут идти туда. So devotees go for Tirtha Yatra, Kedarnath, Badrinath, they go and visit there. Поэтому паломники могут идти в Бадринат, Кедранат и посещать эти святые места. And this is another thing is that that's called before they close the door in Badrinath, they put one lamp, the lit one lamp called Akshaya Dvipa. И перед тем, как закрыть вот эти ворота в Бадринатха, они зажигают одну лампаду, которая называется Акшая Дипа. Akshaya Dvipa lamp, like ghee lamp. Да, масляная лампада Акшая Дипа. And after 6 months, when they open this on this day, they find the same lamps, like the same, similar they are lighting. И через 6 месяцев, когда они снова открывают храм, эта лампа, она по-прежнему горит, как 6 месяцев назад. The same lamp is burning since 6 months. То есть 6 месяцев эта лампа горит непрестанно там. Yeah, so like the different things are there. So and today is the starting of Chandan Yatra. И сегодня также начало Чандан-ятры. In Utkal Khanda of in one scripture, Lord Jagannath, he came in the dream of King Indradumna of Puri and told him that, it's very hot, so you should bring the sandalwood pulp and smear on my body. И вот однажды Господь Джаганнат явился во сне царю Индрадюмне и сказал: так жарко, ты должен взять сандаловую пасту, растереть ее и нанести на мое тело. Even in Chaitanya Charitamrita also we can see the first time of Madhavendra Puri, that Gopala ordered, came in the dream of Madhavendra Puri and told him, go to Utkal Desh, Jagannath Puri and bring the sandalwood for me. И точно так же в Чайтанья-чаритамрите мы можем увидеть эту историю с Махавендрой Пури, когда он во сне увидел Гопала, который сказал ему: иди в Пури и принеси мне сандаловую пасту.
So here you can see that in the purport Prabhupada says the Lord is personal. И здесь в комментарии мы видим, что Шрила Прабхупада говорит, что Господь, Он личность. The Lord has Satchidananda form. У Него форма Саччитананда. So this is a great, nice pastime, how the Lord reciprocates his devotee, the deity form. И это прекрасные игры, которые мы можем слышать, как Господь в форме божества, Он отвечает своим преданным. So one may ask question that here in the purport Prabhupada said the Lord is Satchidananda, eternal body, spiritual body. Then how come the Lord feels heat, hot, and then he needs sandalwood? И в комментарии вот Шрила Прабхупада пишет, что у Господа Саччитананда форма, то есть она духовная, как же Он может испытывать жар? If the Lord is transcendental, pure, then he should not feel heat or cold or all these things. Если Господь духовен по природе и трансцендентен, то Он не должен испытывать холод или жару. Like once I went for preaching in one place, so one person met with me. So he was telling me that, you see, I see that you people in your temple, you worship the Lord, deity, as a person, as a man, human. И вот однажды я поехал на проповедническую программу, и один человек, он мне говорит: вы знаете, вот вы поклоняетесь Господу в человеческой форме в ваших храмах. Like we eat, so we feed the Lord also. The Lord also eats. We give prasadam to him, bhoga to him. То есть вот так же, как мы едим, мы предлагаем Господу бхогу. In winter, when we feel cold, so also we put chadar and winter clothes for the dressing for the Lord Radha Madhav. И точно так же, когда зимой холодно, мы одеваемся, мы также надеваем чадры на божеств, на Радамадаву. In summer, in winter we don't fan the Lord. In summer we start fanning, we put him less cloth or like that is suitable cloth for summer. Или, например, вот зимой мы не омахиваем божеств веером, и летом, например, мы надеваем летнюю одежду на них. And we put different kind of scents, different kind of smell, fragrance for the Lord and different things. Также мы наносим различные ароматические масла на Господа и разные вещи делаем. So he was telling that you have everything for your Lord, for your Krishna. То есть вы делаете все для своего Кришны. Whatever we have in your house, you have everything for Krishna. Все, что бы не было дома, мы все используем для Кришны. But you don't have one thing for Krishna. Но одной вещи у вас нет для Кришны. You don't have toilet for Krishna. Туалета у вас для Кришны нет. He said, why don't you have toilet for Krishna in your temple? Почему у вас туалета для Кришны нет в вашем храме? You should make a bathroom and toilet for Krishna where he goes. То есть вам нужно там сделать туалет и душевую для Кришны в So вашем he was храме. asking question like this. Вот такой вопрос мне задал этот человек. So then I was thinking what to say to him. И я подумала, что же ему ответить. So that time I didn't tell. Later I told that, see, actually we don't build toilet for Krishna because this is not Vedic system. И я тогда подумала, что бы ему ответить, и сказал: знаешь, это вообще не в ведической системе строить туалеты. In Vedic system, people like they make joke now. Some devotees told a joke. Previously, they would eat inside house, and for passing the stool, they would go outside the house. То есть это как шутка сейчас такая есть, что раньше, в ведические времена, люди дома кушали, а в туалет ходили на улицу. They would eat inside, and to clear their stomach, they would go out. But currently, they eat outside, and for using for clearing their stomach, they come inside. А сейчас все поменялось. Сейчас люди кушают на улице, а кишечник очищать ходят внутрь в помещение. So in Vedic times and Vedic culture, they wouldn't have toilet in their house. То есть в ведической культуре не подразумевалось туалет в доме. They would have toilet outside the house. Туалеты были на улице. Maybe 100 meters far from the house, main house. Может быть, где-то 100 метров от постройки жилой. Like I saw in my childhood, in my village, we would go in my village. I would stay in the city, but sometimes we would go in the village. So there we would see that the toilet was outside, not inside the house. И даже сейчас в деревнях, вот где я, например, родился, там нет туалетов внутри помещения, они все на улице находятся. There were no attached baths in house. Никаких ванная внутри, душевая внутри квартиры. So in the middle of night, you want to answer the call of nature. So I would wake up and call my grandmother. I want to go. Then she would take me at night, midnight, or go outside. I would be very fearful. What is this? И, например, раньше, чтобы сходить ночью в туалет, надо было бабушку разбудить, и чтобы она тебя отвела. Like his son Radhanath Swami Maharaj was telling that when he was a new Vrindavan,
Yeah. И Радханат Махарадж, он как-то рассказывал историю, когда он был в Нью-Вриндаване, And Prabhupada once went there in New Vrindavan. и Прабхупада, он захотел приехать в Нью-Вриндаван, So Radhanath Maharaj got the service of building a nice toilet for Srila Prabhupada. и у Радханат Махарадж было служение, он должен был сделать хороший туалет для Шрилы Прабхупады. So he built a nice toilet, nice system bathroom for Srila Prabhupada. И он построил этот хороший туалет, душевую для Шрилы Прабхупады. So he was thinking in mind, okay, Prabhupada will come, Prabhupada will use this, Prabhupada will be very happy. И он подумал, ну вот Шрила Прабхупада приедет, он будет очень счастлив, будет пользоваться. But as soon as Prabhupada arrived, entered in his room, and he said, I want to use the toilet. И когда Прабхупада приехал, он сразу же сказал, я хочу воспользоваться туалетом. And they said that, Maharaj, Prabhupada, the toilet is there, here you can see the toilet. И они сказали, да, конечно, Прабхупад, вот туалет специально для вас. Prabhupada said, no, give me the pot, give me the mug. А он сказал, нет, дайте мне горшок. Prabhupada took the mug, pot and water, and then he went outside in the forest. И Прабхупада взял этот горшок, наполнил его водой и пошел в лес. So Prabhupada did his job there and he came back. Там все, что нужно, сделал и вернулся Under the open sky. под открытым небом. And then he came and said, oh, there is a great joy, relief in doing the things in under open sky. А он говорит, на самом деле большое наслаждение сидеть под открытым небом. So throughout his stay in New Vrindavan, Prabhupada stays, he didn't use the toilet, washroom. He just would go to under open sky. И пока он был на этой ферме Нью-Вриндаван, он ни разу не посетил вот этот туалет, он все время ходил на улицу. So his own Radhanath Maharaj, in his memories, he was saying that maybe I was a little bit proud. I had pride though I made a nice washroom toilet for Srila Prabhupada. So Prabhupada understood my pride. So he didn't use this at all. И Радханат Махарадж, он делится в своих воспоминаниях, говорит, наверное, я просто возгордился тем, что я построил такой классный туалет с душевой для Шрилы Прабхупады, а он понял мое настроение и ни разу не воспользовался. So, but whatever, this is a side question, but then I was telling that like that. In Vedic culture, they wouldn't have toilet inside, so therefore we don't have toilet for the Lord, Krishna. If he wants, he can go outside. Ну, так или иначе, это отдельная история, но я вот о чем говорю, о том, что в ведической культуре туалеты в доме не строили. So, whatever, the main point is, the Lord is personal. И самое важное, мы должны здесь отметить, что Господь, Он личность. If we accept the Lord as personal, with that understanding, then Krishna will reciprocate with us with the person, as a person. И если мы поймем, что Господь, Он личность, то Он будет отвечать нам как личность. He comes in the dream of a devotee and says, okay, pull me sandalwood. То есть Он является во сне преданным и говорит, принеси мне сандаловую пасту. So like that, still now, we can see the lost of perspective from our Lord Narasimhadev. He comes and reciprocates with devotees. И даже сейчас мы видим, что Господь Нарисимхадев, например, является многим преданным и общается с ними. So if we accept the Lord as personal feature of the Lord, then the Lord will accept. И если мы примем Господа в Его личностной форме, то Господь примет нас. Ye yathamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. If we accept Him as personal, He will reciprocate as a person. If we accept or if we think He is impersonal, He will just sit down. He will not reciprocate. Если мы примем Господа как личность, то Он будет взаимодействовать с нами так, как мы того заслуживаем. Но если мы будем считать, что Он безличен, Он просто будет сидеть и ничего не делать. So we conclude here. Darshan is there now. Здесь мы закончим, потому что сейчас будет даршан. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की चंदन यात्रा महोत्सव की अक्षय तृतीया महोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। Милость Падмамукха Нимай, прабху की जय।